Okay, good morning. Hello uli. So, welcome sa ating project management class. So, in project management, we already discussed what a project is. We said that a project is something that is unique. Diba? It also drives change. So, kapag bago or may bago, so, that is one of the characteristics na dapat mapossess ng isang project. And then also, a project is time-bound. So, temporary lang siya. Kapag ang isang activity is routinary o kaya ay dire-diretso, walang katapusan, then that activity is not considered a project, but rather, it is an operation or let's say a business as usual. Okay? So, parang isang activity ay masabi nating project, then it should be unique. Let's say, unique product, unique service, or a unique result. It drives change, right? And then, there is a time limitation for that. And then also, masasabi din natin na tapos na ang project if na-meet na natin yung objective o kaya naman is na-abandon na talaga yung project. We also said that for a project to be successful, so a project management is important. Diba? So we have already discussed kung ano yung mga different results na makukuha natin if we have effective project management. And syempre, yung kabaligtaran ng mga yun naman ay kapag poor ang ating project management. So, now, a project management is parang ang dali-dali niyang isipin, di ba? Pero actually, it's a complex process. It requires a lot of skills, expertise, and also yung management mismo ng project itself. So, kailangan ay maayos yung ating pagkakamanage, di ba? Yung everything that is about it. So, ngayon, yung project, since siya ay temporary, so meron tayong life cycle for that. So, yung project life cycle natin, hinati-hati natin into phases. And then, meron tayong processes. So, may process groups tayong tinatawag related to sa mga phases na iyon. And the first process that is involved in project management is we call initiating process. In these processes, we also said na merong mga required knowledge areas na dapat nating mai apply. And for the first process that we're going to discuss, is the integration and stakeholder management that we will incorporate sa ating discussion. So, alright, so let's continue. Let's proceed with our discussion on initiating process. So, ito yung natin, so parang process natin in relation to project management. So, yung nasa gitna, yan yung processes. Okay? Wherein everything starts with the initiating process and then we come up with a planning process, di ba? And then after na makapagawa tayo ng plan, we execute. And during this time, we also monitor and control yung ating mga ini-execute. And then the last part will be the closing process. So itong may arrow na to, 'di ba? Ito yung ating project boundaries. So the initiating process will of course start with something like the agreement, the documentations, etc. So dapat meron tayong go signal para makapag-start tayo ng ating project. And once the project is done naman, so yung turnover ng mismong project, ng ating mga deliverables, so lahat-lahat mati-turn over. And after that, pag meron ng proper closure, that's the time na sinasabi natin, tapos na yung project and responsibility natin on the project. Okay? So we will start with the initiating process. Ano ba yung sa initiating process? So when we say initiating process, it is where we define a new project or a new phase of an existing project. So from the word itself, initiate, 'di ba? So
nagsisimula. This is the start of the whole process. And in the initiating process, ito yung parang pinaka-formal na time na kung saan meron tayong go signal to start with the project. Okay? So, that's why in here, okay, we get the authorization by having, or it is actually supported by what we call the project charter. So, ano yung project charter? So, later, i-discuss natin yan in more details. Right? And then we also have and prepare the stakeholder register. Kasi nga, ito yung initiating process, dito nag-start yung lahat. So, it is also the time where we discuss things with our stakeholders, where we define our stakeholders and also their expectations. Okay? So, dun tayo nagsimula. Although, hindi pa yan kompleto, okay? Kasi later on, when we are already in the planning process, babalikan natin yung ating mga listahan ng ating mga, let's say, stakeholder expectations, etc. Pero most of them ay madidiscuss na or madidefine na natin sa initiating process pa lamang. Okay? Kasi nga, ito yung simula ng lahat eh. So, dapat maging malinaw na siya from there as much as possible. Right? And then, we also have the initial scope defined na, and of course, the financial resources. So, yung mga sponsor natin sa project, yung mga tutulong sa atin sa project, o yung mga nagpapagawa sa atin ng project, so this is the time when they commit, okay, whatever they will commit for the project to continue or to proceed. And it is also the time where the project manager is being appointed. So, syempre, yung project, nag-start siya from something, di ba? Hindi lang basta naisip na lang, uy, gawin natin to. So, hindi basta ganon. So, a project is started from, let's say, merong problem, merong certain problem na kinakailangan ng solution. O kaya naman, an opportunity comes up. May opportunity sa market, o kikita tayo dito, ganyan-ganyan. So, usually, it's the stakeholder na nagde-define noon or nakakakita ng mga problem or opportunity na yon. And then, when a solution is given na or na-define na yung solution, dun papasok ngayon, o sige, buuin na natin to, gawin na natin yung solution by creating the project. So, when a project is created, kailangan ng project team. Okay? And sa project team, yung project manager ay ina-appoint natin, and with the project charter, okay, by having the project charter, doon na nagsisimula yung ating project management plan. So, this is the start of everything. Okay? So, let's see. Ano bang meron? Ano bang kasama sa initiating process? So, we have sabi natin kanina, may dalawang knowledge areas na cover ang initiating process. And that will be project integration management and the project stakeholder management. Although, yung mga knowledge areas natin, okay, just remember, hindi lang kailangan na pang isang process lang siya. Okay, we have 10 knowledge areas, and it doesn't necessarily mean na yung isang knowledge area is related lang sa isang process. Okay? Like yung integration management, halos yung lahat hanggang closure, hanggang sa execution, hanggang sa closure, is kasama. Magagamit natin yung integration management. Right? So, may mga overlapping ng knowledge area. Pero for the meantime, sa ating initiating process, so yung part of the integration management ay atin ang magagamit. And the first one that we will get, okay, by having or using the integration management is yung pagde-develop ng project charter. So this will be our first deliverable, okay, as we start the process of the whole project management. So, yung project charter, so para magawa yan, definitely we will have information, initial information, documents, okay, agreements, yung pagkakasunduan ng sponsor o kaya naman yung nagpapagawa ng client, yan. So, kailangan natin yan.
enterprise environmental factors, process assets, so that we can produce the project charter. Na yung project charter na yon, okay, yan yung starting document natin to come up or start with the project management plan. Na siya namang gagamitin natin as we execute or for the execution of our project. Okay? So, kasama dito sa ating initiating process is yun nga, pag nag-identify na tayo ng stakeholders, so, ang pinaka-output natin dito is yung stakeholder register na tinatawag. Although, so sabi natin kanina, initial pa lang, okay? So, ipa-finalize natin yan, yung magagawa natin stakeholder register, kukumpletuhin natin yan as we start with the project management plan itself. Sa initiating kasi, so more on gathering information tayo, more on agreement, diba? More on pagde-define ano ba yung mga gagawin, yan. So, ano yung expectation, etc. So, more on those things ang initiating process. Okay? So, pag-usapan natin saglit, ano ba yung project integration management? So, integration management, it includes processes and activities to identify, define, combine, unify, and coordinate various processes and project management activities within the project management process groups. Okay, so integration. So, dito natin pinagsasama-sama yung mga individual different processes na involve or mai-involve dun sa ating project management. Okay? So, this is one of the skills or knowledge areas na kailangan ng isang project manager. Kasi siya ihiwa-hiwalay yung pagkukunan niya ng mga information, ng mga activities. Okay? So, dito niya pagsasama-samahin lahat-lahat. Mga resources, time, information, the process itself, etc. Okay? So, integration. This is, dito natin makikita yung coordination, communication, yan. Para maging isang malaking project or makita natin yung buong picture ng ating project. Okay? And then, project integration management is applied, as I said kanina, it is actually applied from start of the project through the completion of the project. So, this is one of the skills na talagang lahat cover niya. Kailangan talaga itong mai-apply. Hindi pwedeng sa simula lang siya. Hanggang sa dulo. Kaya kailangan ma-integrate natin. So, makikipag-usap ka sa customer, yung pagda-turnover mo, okay? So, makikipag-usap ka dun sa mga kasama mo sa team, yung mga kausap natin sa ibang departments, at dun sa mismong stakeholders natin, yung pinaka-client natin, boss natin. So, sa turnover, kailangan meron pa ring integration para pag turnover natin, as in kompleto, maayos, tapos talaga. Okay, so yan ay from start to finish. So, what else? It includes making choices about resource allocation, balancing competing demands, examining any alternative approaches, tailoring the processes to meet the project objectives, and managing the interdependencies among the project management knowledge areas. So, kaya nga siya, integration. Okay? So, this is where we integrate everything. So, itong project integration management process na to ay merong 7 processes as defined by the PM Book Guide. Okay, when we say PM Book Guide, ito yung Project Management Book of Knowledge na ginagamit, 'di ba? Ng lahat patungkol sa project management. Ito yung pinaka-standard natin. So first is in this process we develop project charter. Okay? So kanina pa natin binabanggit yung project charter. Maya-maya lang, let us define that further. Ano bang meron sa project charter? And then after that, we develop the project management plan. After we complete the project charter, we start now the project management plan. And then we direct and manage the project work. We manage the project knowledge. We monitor and control project work.
we perform integrated change control kasi 'di ba during the process mayroon niyang magiging changes sa plano. Okay? And then we close the project or the phase. Okay? So ito yung different process natin sa integration management. Pero for now, okay, ang atin munang gagawin is yung first process, which is the project charter. Okay? Ayan. So, ano meron sa pagde-develop ng project charter? By the way, ang other term for project charter ay project statement. Okay? Project definition. Okay? So, in here, what we need are the business documents like the business case. When you say business case, ito yung pinaka-reason, nagsasabi or nagpapakita ng reason natin for having that project. So, later, i-discuss din natin yan further. We also need the project management plan or the benefits management plan rather. Okay? Ano bang benefit niyan sa stakeholders, sa management? So, bakit ginagawa natin yung project na yan? Okay. The agreement, 'di ba? Lalo na with the sponsor. So, kailangan may agreement. Ano ba yung scope niyan? Initial scope. So, kasama yan sa mga initial information na kailangan natin or document. Enterprise environmental factors and organizational process asset. And then, we go to the process na. Tools and techniques. So, we need expert judgment. We do data gathering by brainstorming, by focus groups or interviews. We also need interpersonal and team skills. Okay, wherein we do conflict management, facilitation, and meeting management. So, dito natin pinag-uusap-usapan kung ano ba yung talagang mga kailangang gawin, ano ba yung kailangang i-meet, yan, ano ba yung mga expectation ng bawat isa, ano yung mga kailangan, etc. So, through meetings. Okay? And yun nga, kailangan may interpersonal and team skills talaga. So, ang pinaka-output natin dito is yung project charter. So, that is our main deliverable. Yan yung kailangan nating ma-produce. Yung assumption log, edi log. Alright? So, yan. Now, ano ba yung what and why of project charter? So, kanina pa natin binabanggit yan. Yung project charter, okay? So, it is the contract between the project team and the sponsor. Yan yung parang pinaka-kontrata. Okay? Nandyan yung mga terms and conditions, ano yung mga pinag-usapan, ano yung kailangan na i-meet, yung objective, etc. So, tapos yung mga commitment ng bawat isa, lalo na ng sponsor, magkano bang ipoprovide niya, ano-ano bang ipoprovide niya, ano yung mga hihingin niya, etc. Kailan yung due date, yan. So, yan yung laman. And usually, that's common information naman na present talaga sa contract. Diba? So, project charter is like a contract. And then, it is where the project manager is also formally authorized to act. Okay? Pag na-sign na yung project charter na yan, ibig sabihin, ino-authorize na yung project manager na inassign to start with the project. Magsimula na siya sa plano, etc., etc. Okay? So, yan yung pinaka-go signal ng project manager. Kung magko-continue na ba siya, magpo-proceed na ba siya sa paggawa ng project. And this is also the living document that can evolve with changing conditions. Okay? Yan yung basehan natin. Yan yung lagi nating babalik-balikan. At kung mayroong mga changes, ito din yung ating kailangang baguhin. Diba? So, sabi natin nung nakaraan, as we discussed, yung sa pagdating sa mga changes sa project, sa plano, na dahil plano lang siya, definitely magkakaroon niya ng change in the middle. Depende sa kung ano mga possible na mangyari. Diba? So, if there are any changes, let's say may mga new ideas, may mga additions, or subtractions, yan, mga ganyan, dun sa ating mga unang napag-usapan. So, sa project charter, ito yung ating gagalawin. Okay? Ito yung pumabasahin natin, pwede bang magbago? Hindi pwede magbago. Pag pwedeng magbago, sinong kakausapin? Yan. Things like that. So, sa project charter natin ito,
ina-apply or ginagawa. And then, another thing, the charter approval represents the transition from project initiation to project planning. Okay? So, yan yung pinakasimula. So, once na meron na tayong project charter, sabi natin sa ating initiation phase, yan yung isa sa ating deliverable. So, pag meron na tayong project charter, then meaning, pwede na tayo magsimula. Authorized na nga yung project manager magsimula eh. So, ibig sabihin, makakapag-start na tayo ng ating project planning. Okay? Once we have the project charter. So, kailangan yan. Para malinaw, hindi yung pagdating ng huli or kapag ginagawa na, saka tayo magkakagulo, ay hindi yan yung napag-usapan. Okay? So, para malinaw, balikan natin yung project charter. Ano ba talagang napag-usapan? Diba? So, mahalaga yan sa project management team. Okay? So, ano yung typical elements ng project charter? So, we have the title. Okay? So, document yan. So, definitely it should have the title. Ito din natin makikita yung scope overview. Ito ay, most or typical elements. So, there may be more information na makikita natin sa project charter. Yan, so title, scope overview, yung main stakeholders natin, okay, initial information, the preliminary budget and spending approvals, business case, pag-usapan natin later yung business case, milestone schedule, kasama yung acceptance agreement, hanggang saan ba, okay, or ano yung mga conditions to accept the success of the project or a certain activity or task. Sabi natin okay na yan, tapos proceed na tayo sa next phase, yung mga ganyan. So, kasama yan sa dinedefine natin. Okay? And then the initial roles and responsibilities. Sino-sino ba yung mga taong involved? Ano yung roles nila? Ano yung responsibility nila? So, nandyan din yung responsibility ni project manager. Okay? Yung mga involved na, let's say, if merong ibang department na involved, so, andyan din. Yan. And then, we also put there the risk, the assumptions, and constraints. Diba? Ano yung mga possible risks na ma-encounter natin? Ano yung mga assumptions? Sinabi natin assumptions, yun yung mga uncertain things na iniisip nating posibleng mangyari. Diba? Kunwari, sabihin natin, ay, pagdating nung time na in-implement na natin yung project, ito na lang ang mabebenta. O ito hindi na to trending. Yan. So, out of trend na. Yung mga ganyan. So, kailangan na siyang ma-consider. Okay? Yung mga constraints na mga pinag-usapan natin nung nakaraan na project constraints. So, kasama yan sa kailangan nating ilagay sa project charter. Okay? Team operating principles. Yan. Mga principles, mga kailangang sundin, etc. Mga guides. Yan. And then, meron ding naglalagay ng lessons learned from previous projects. So, halimbawa, another project na to. So, yung mga stakeholders natin, sigurista, di ba? O, nangyari na to dati. So, may mga lessons na tayo sa nakaraan. So, huwag nyo nang ulitin itong pagkakamaling ito. So, based sa experience natin nakaraan, dapat pala, i-apply natin to, gagawin natin to, etc. So, para ma-consider siya as we proceed with the plans sa ating project management. Okay? So, that is, ang pinaka-goal natin dito is to come up with a better result. Right? Doon sa ating ginagawang or gagawing project this time. And of course, yung signatures and commitment. Ba? So, sino ba yung involved parties sa ating project na yan? So, may pirmahan din yan. Sabi nga natin, kontrata siya, di ba? So, magpirmahan tayo para walang kawala. Nasabihin lang pagdating ng huli, ay sinabi mo yan ah. Baka kasi sabihin, gawa-gawa lang nung isang party yung project, 'di ba? So, kung gusto natin makasigurado, yan, may pirma. Okay? Nakasulat yung commitment. Right? So, ngayon, yung business case, pag-usapan natin, ano bang meron sa business case? Kasi that's part of the project charter. So, actually, before we create the project charter, dapat meron na tayong business case. Okay? Tapos, pag ginagawa na natin yung project charter, nakasuporta or naka-attach yung business case natin. Bakit? Ano bang meron sa business case? So, it is
the detailed description of the problem or opportunity. Okay? Kung bakit tayo may project. Kung bakit meron tayong wino-work out na project. Ito yung magsasabi, bakit lumitaw yung project na yan? Bakit naisip yung project na yan? Bakit nag-agree tayo sa project na yan? Kasi ito yung problema. Kailangan solusyonan. So we need that project. O kaya naman, ito yung opportunity. Diba? Na nag-rise up. So, kailangan natin gawin tong project na to. Yan. So, dapat maayos. Diba? So, meron tayong proper heading, like yung introduction natin, yung business objectives natin, kailangan clear yan. Diba? Ano ba yung nais nating ma-meet? Ano yung kailangan nating ma-solve? So, kailangan clear. Pag hindi yan clear, sa simula pa lang, apektado yung ating paggagawa ng plano. Okay? Kunwari yung ating kliyente or yung ating sponsor, diba? Ang nasa isip niya, ito. Kunwari, bilog. Tapos, dahil vague yung business objective, ang lumabas, ang napagplanuhan, naging oblong. Yan. So, mahirap yun. Diba? So, pag sinabi natin, pagdating din sa mga, halimbawa, kasama doon sa objective natin, dapat matapos siya, ma-implement siya by this period of time. Tapos, ang nakalagay lang, instead na specific, ang nakalagay lang, kunwari, as soon as possible. O kailan yung as soon as possible? So, magkakaiba tayo ng measurement pagdating sa time, diba? Yan. So, kailangan clear yung objective. So, kasama yan sa business case. Ano ba yung gusto nating maabot? Kailangan malinaw yan. Yan. Problem opportunity statement, assumptions, and the constraints. So, dyan natin sinusulat yan. Okay, so under that, meron din tayong list of alternative solutions. Yan, nilagay din natin dyan. Tapos yung analysis of the business benefits, the cost, the risks, and other issues. Description of the preferred solution, main project requirements, summarized plan for implementation that includes schedule and financial analysis. So lahat naman ito ay initial information pa lang. Syempre yung pinakadetalye ng plano, paano ba yan gagawin, paano ba yan i-implement, doon na sa mismong gagawin natin project management plan. Okay? So, we have to have the business case because we use this to justify the project. Okay? And it also links, okay, the project and the organization's strategy. So, dapat mayroong clear link. Ito yung pinaka-clear link natin. Bakit ba natin ginagawa yung project na yan? Ano ba yung purpose ng organization? Ano ba yung strategy ng organization? And one of the most important thing is it provides rationale for decision makers to support the project, and it can also serve as inspiration for team members. So, hindi lang syempre yung mga decision makers natin, di ba? Meron talagang justification, meron talagang reason to continue with the project, to support that project, to come up with better solutions or decisions. Okay? At yung atin namang mga team members, hindi sila parang okay, basta parang inutusan mo lang. So, mas mailalagay nila yung kanilang puso, yan, dun sa kanilang ginagawa na project, mas magko-contribute sila dun na mais if they actually understand yung business case. Bakit ba natin to ginagawa? Ba't ba to inutos sa atin? Ba? At pag malinaw kasi din yung pinaka-purpose, yung reason kung bakit siya ginagawa, mas makakapag-come up, okay, ng, let's say, better plans yung ating team members para mas ma-execute natin later on ng maayos yung ating project. Okay, so it serves as an inspiration, motivation. Okay, kasi may clarity malinaw sa kanila. So, nagiging part sila, para bang naging part sila nung mismong doon pa lang sa unang discussion, pag ganun. Ba, hindi sa lilito. At may iwasan din yung maraming mga pagtatanong. Ba? Kasi pag clear yung lahat ng mga ganitong bagay, mas madali nilang maisip. Bawat isa sa team member, mas madali nilang maiisip
So, ano yung mga possible na kailangan? Ano yung mga possible na kailangan gawin? Yan. So, business case. This is important. So, pag may business case na, so, isasama lang natin siya sa ating project charter. Okay. So, ito ay isang simpleng cartoon, okay, for about clarifying business case. Kung bakit mahalaga, may clarity yung ating business case. Okay, so, anong meron dito? So, sabi, yung office manager, di ba, at the end of the project, nagrereklamo siya. Kasi yung walls niya, yung office walls niya, blue, pero pati yung ceiling niya, blue din. Diba? Pero sabi nung contractor, anong sabi niya? Kasi you asked me to paint the room blue. So now, you've got a blue room. So ganun lang kasi yung instruction ng office manager. Pintahan mo yung room ko ng blue. Hindi sinabi na walls lang. So pati ceiling, ginawan din niya ng blue. Di blue room, kasi blue room ang gusto ng office manager. Napaka-vague, diba, nung kanyang sinabi. So, anong sagot ng office manager? But the ceiling is oppressive. Ceiling should never be the same color as the walls. They should always be a lighter color. So, yun yung talagang nasa isip ng office manager. And normally, di ba, kung tayo yung nasa sitwasyon, ay malamang yun din yung nasa isip natin. Kaya lang, si contractor, nagdepende lang doon sa generic word na binigay ni office manager. Kaya ang sagot niya, you asked me for a blue room. You're lucky pa nga, I didn't paint the floor blue as well. So, piloso pa yung contractor natin dito. Okay? Anyway, so makikita natin dito, kung gaano ka-important, dapat yung ating objective ay clear sa simula. So, kasama yan sa business case. Kung siguro sinabi ni office manager, yung reason niya bakit gusto niya ng blue room, ganyan. So, nakapag-isip sana ng mas maayos si contractor para maging tama or mag-match dun sa nasa isip ni office manager yung kanyang gagawin. Actually, may mali din si contractor dito. Hindi siya nagtanong, hindi niya clarify yung mga bagay-bagay. So, sa initiating process, kaya dapat yung mga parties involved, nagko-communicate na, pinag-usapan na. Tama ba yung pagkakaintindi ko? Ito ang kailangan nating ma-meet? Ito ba yung dapat nating gawin? Okay? So, doon pa lang kini-clear up na para later on, pagdating sa pagpaplano hanggang sa implementation, tama yung magawa. Okay? Otherwise, then, our project is bound to failure. Okay? Pag hindi satisfied ang ating customer, di malamang failure tayo pag ganun. Ayan. So, tapos na tayo dun sa ating, initial pa lang naman initial pa lang yung ating integration management. So, let's move on for now sa project stakeholder management, which is also part of the initiating process. So, sa stakeholder management, this is where we identify the people, the groups or organizations that could impact or be impacted by the project, to analyze stakeholder expectations and their impact on the project, and to develop appropriate management strategies for effectively engaging stakeholders in project decisions and executions. So dito, yung mga stakeholders na ating ina-identify, they can have direct or passive contribution or effect, di ba, dun sa ating ginagawang project. So, pwede nga, actually sinasama nga din natin dito yung mga let's say wala naman talagang, hindi sila aware dun sa ating project na ginagawa. Pero we know that later on, they may affect our project or they will be affected by our project. For the meantime, hindi lang sila aware. Okay, so halimbawa, government, diba? Yung community natin. Yan. Kasi nga, pinubuo pa lang natin yung project. So, kasama din yan sa ating mga stakeholder. So, in stakeholder management, so sa simula pa lang, ina-identify na natin sila. Okay? We identify our stakeholders. Sino-sino ba sila? Yung customer natin,
yung boss natin, ba? The government, etc. So mamaya tingnan natin yan. Pero this is something that we have also discussed na rin sa ating unang discussion. So after we identify our stakeholders, we now plan the stakeholder engagement. Okay? So, ano ba yung expectations? So, plano and then we manage, okay, yung expectations ng ating mga stakeholder. Sino ba sila? So, kinikilala natin sila. Ano ba yung mga goal nila? Ano ba yung interest nila sa project? Ano yung need nila? Ano yung maibibigay nila? Paano sila makaka-apekto? This kind of thing. So, sinasama natin yan sa ating stakeholder management kasi nga, meron silang effect dun sa ating gagawing project. Later on, kakausapin natin sila. Diba? Ano po ba ito? Ika-clarify natin. O kaya hihinga natin sila ng something. Resources, kunwari. So, o kaya naman ay madadamay sila dun sa ating gagawin. So, kaya kailangan talaga kasama sila sa ating mga iniisip, sa ating mga kinoconsider. And then later on, we also monitor our engagement with them. So, yung stakeholder natin, okay? So, meron tayong internal and external. Sa internal, within the company. Or within the group, within the organization. Sila yung ating mga internal stakeholders. So, we have the top management. So, sino ba yung top management? So, sila yung mga executive. So, sila yung mga decision makers. Sila yung approver. Okay? So, top management. We also have our project team members. Okay? So, ang pinag-usapan natin dito, halimbawa, ay si project manager, So, yung team members ni project manager. So, kasama din yung sa stakeholder, syempre, di ba? Paano tayo makipag-coordinate sa kanila, paano natin i-distribute yung task, etc. Yan. Paano yung different considerations na dapat natin gawin. Okay? So, they're also our stakeholders. Manager. Siyempre, siya yung magsasabi sino ba yung mga taong pwede niyang ibigay. Sino yung mga department na pwede natin kausapin. Kanino tayo makipag-usap. Saan dadaan yung ating mga proseso. So, merong masasabi yung ating manager. Okay? Yung manager ni project manager. Yan. Peers. Yung kapwa manager. Yung mga nasa ibang department na makaka-apekto sa ating decision making o kaya sa ating pagpaplano or sa ating execution. So, they are also our stakeholders. So, we have to consider them. Kasi baka mamaya kailangan natin yung time nila, kailangan natin yung information galing sa kanila. Yan. Ano pa? Resource manager. So, siya magpo-provide ng ating resources, especially human resources. So, we have to consider that. Internal customers. Okay? So, sa internal customers, sino ba yung mga gagamit ng ating project na ginagawa? Or gagawin? Yan. So, sino yung mga kinabang, sino yung mga apektuhan? They are our internal customers. So, sino naman yung ating mga external? So, we have the government. So, later on, baka mamaya may effect yan sa tax, diba? Yung ating palang project is about or related sa pag-generate ng income. Okay? So, may effect yan. May kukuning tax dyan si government. O kaya naman, kailangan natin siyang i-register sa government. Yan. So, meron silang effect. Ano pa? Yung mga regulations, laws na ini-impose ng ating government, mga limitations. So, kasama yan. Kaya ang government ay one of our stakeholders. What else? Sino pa? Yung contractors natin, subcontractors natin. So, syempre, meron silang sariling mga limitations o kaya naman ay mga demands. Okay? So, kailangan paano tayo makapag-negotiate sa kanila. So, kino-consider natin sila. And then, the suppliers of let's say, the materials, suppliers ng ating mga
kung ano-anong kailangan natin for the project. Yan. And our external customers. Lalo na pag talagang ang project natin is related, let's say, project na, yun nga, income generating. So, definitely, yung customer natin ay external. So, we have to consider their opinion, sino ba sila, okay, ano ba yung kakayanan nila. So, kahit hindi pa natin sila nami-meet, so, i-consider na natin yung mga thoughts nila. Yung kanilang mga iaambag din sa atin. How will they take yung ating magiging deliverable sa ating project. Okay? So, these are the people that we call stakeholders. And we have to register them. We have to list them down. Okay? In what we call stakeholders register. So, sa stakeholders register, nandun nakalista yung sino ba sila, anong role nila, paano ba sila makakaapekto, paano sila maaapektuhan, yan. So, yan yung sinusulat natin sa ating stakeholder register. Para later on, sa ating pagpaplano, mako-consider natin yun na nga, yung mga factors kung saan sila makaka-affect. Okay? Now, what are the considerations that we do sa ating stakeholder management? So, first, we consider yung kanilang diversity and culture. So, pagkatapos natin i-define kung sino-sino ba sila, kailangan i-consider natin sila kung anong klaseng, let's say, anong klaseng tao ba sila, di ba? Kasi may yung differences, yung culture na lamang, definitely, pag nagpa-plan na tayo, okay? So, paano natin sila kakausapin? Paano natin sila hihingan? Paano natin sila ipiplease? Paano natin sila isasatisfy? Yan. Paano natin sila, kung ano-ano pang mga processes or tasks. So, yung culture diversity, kahit hindi culture, anything, okay, about them. Okay? So, definitely magkakaiba yung mga tao na yan. Iba-iba sila makipag-usap, iba-iba ang kanilang expectation, at kung ano-ano pa. So, we have to consider those differences. Okay? Para mas ma-address natin yung base sa ating objective and also do sa ating process. Mas ma-address natin ng maayos yung ating mga stakeholders if we understand their differences. Okay? Yun. Tapos ano pa? Complexity of stakeholder goals and relationships. Yun na nga, yung ano bang goal ng bawat sa kanila. So, actually, okay sana kung isa lang yung stakeholder natin. Isa lang yung kailangan nating pag-submitan. Isa lang yung naghihingi sa atin ng deliverable. So, at least mabilis ang usap. Siya lang lahat. So, nagiging komplikado ang isang project management kapag nadadagdagan, pag madami na yung mga stakeholders. Kasi ang dami mong kausapin. Ang dami natin kailangan i-consider. So, minsan, kapag kailangan ng decision, so let's say, itong number of stakeholders okay na, pero yung iba hindi okay. So, anong resulta nun? Nadidelay yung project, nakipag-negotiate pa tayo, o kaya uulitin natin yung ating ginawa, yung ating recommendation, plano. So, mag-uulitan. So, ang daming naaaksayang resources, oras. So, yun yung isang disadvantage kapag ang stakeholders ng project ay marami. Okay? Yan. Tapos, ano pa? Yung ang mga goals nila, ano bang interest nila dun sa project? So, bakit ba sila isa sa ating mga stakeholder? Ano yung kailangan nila sa atin? Ano yung kailangan nating isatisfy sa kanila? So, yung iba ang taas-taas ng expectation, yung iba pwede na ito. Kala mo okay na, karamihan okay na, pero pagdating doon sa isa, palpak pala, hindi pa okay. Yan. So, isa yan sa challenge na dapat nating ma-overcome.
That's why we have stakeholder management. Yung relationship nila sa isa't isa. Yung iba pala may conflict, 'di ba? Hindi ka makakuha, hindi ka makapag-finalize ng plano mo, ng approval, hindi ka makakuha nun. Kasi um, yung yung palang mga stakeholders natin or ilan sa ating stakeholder may conflict sa isa't isa. So, aayusin mo pa yun. Ba? Yung mga ganyan. So, ang daming dapat i-consider. So, these factors, kailangan ma-consider natin siya. So, mag-create tayo ng mga changes, adjustments, ating mga plano. Sa simula pa lamang, kailangan ma-identify na natin sila. Also, yung communication. Paano natin sila kakausapin? Anong paraan? Gagamitan ba natin ng technology? Paano natin sila hanapin? Yan. Pagsasama-samahin ba natin sila? Isa-isa ba natin silang kakausapin? So, yan. Mga ilang considerations. Also, dahil stakeholders sila, diba? So, we need to give priority to them. Paano din natin sila ipa-prioritize? Sino ipa-prioritize natin? So, ano yung pwede makatulong sa atin in prioritizing our stakeholders? So, ang isang question, pwede natin itanong, how much direct contact meron tayo sa stakeholder? Okay? Baka mamaya yung isang stakeholder natin nasa ibang bansa, tapos available lang sa gabi. So, tapos ginagawa niyo yung project niyo sa umaga. So, may mga delay, nagkukosyon ng mga delay sa ating mga communications, sa ating mga decision making. Okay? Kung kailangan puntahan, may kailangan papirmahan, may kailangan kunin. So, kailangan i-consider natin yan. Diba? So, kasama yan pati kung paano natin siya ipa-prioritize. So, sino ba yung mas madaling lapitan? Alin yung mahirap lapitan? Okay? What else? Level of control or power. Ba? Merong mga project na halos okay na. Let's say 90%, kumbaga ay, let's say lahat halos nakapagbigay na ng approval. Pagdating dun sa isang stakeholder, yung buong project hindi na-approvan. Bakit? Kasi kahit nag-iisa lang siya, let's say 10 stakeholder, 1 versus 9. Talo yung 9 nung isa. Kasi siya yung may boses. Siya yung, let's say, malaki ang investment, kunwari. Diba? So, siya yung may control dun sa project. Siya yung may boses dun sa project. So, in that case, kahit pa sabihin yung 9 out of 10 ay okay na sa kanila, approve na sa kanila, pagdating dun sa nag-iisang yun, possible pa rin bumagsak or hindi ma-approvean yung ating ginagawang project. Okay? So, maraming cases na ganyan. So, we have to consider that. Sino ba yung pinaka-major stakeholder natin? Sino ba yung may pinakamalaking influence sa ating ginagawa? So, we have to consider and prioritize that person dun sa ating gagawing mga pagpaplano. Okay? Ano pa? How urgent is the project? Kasi pag may pag-usap ka sa iyong stakeholder, 'di ba? So, yung mga stakeholder tayo na sobrang busy, okay? Ang hirap abutin. So, time sensitivity. So, kailangan natin siyang i-consider. So, paano natin i-manage yung ating different stakeholders, okay, given na merong time consideration sa ating project. Yung urgency. So, kapag halimbawa, alam mong may mga moment dun sa iyong gagawing plano na you will need, let's say, approval or involvement ng isang stakeholder, tapos isang stakeholder na yon, ang layo niya, mahirap siyang makontak, okay, matagal siya magdesisyon, kung ano-ano pa. So, dapat kasama yun sa ating kinoconsider. So, magbibigay ka ngayon dapat ng enough allowance sa iyong plano na gagawin. Okay? So, paano mo yun magagawa sa pagpaplano mo? So, sa simula pa lang, i-identify mo na siya. So, itong stakeholder na ito,
ganito siya. Matagal siyang magdesisyon, ang dami niyang hinihingi, kung ano-ano. Yan. So, we rate the aspects on 1 to 3 priority scale. So, nasa sa atin na to, kung paano natin gagawin yung ating priority scale. Ang mahalaga, ma-identify natin sila para ma-consider natin ng maayos itong mga stakeholder na to doon sa ating gagawing project management. Okay? So, anong tawag sa lahat ng ito? We call this stakeholder analysis. Okay? So, itong blue na parang table dito sa ibaba. Okay? So, this is usually yung component or yung mga areas na ating kinukuha, information ating kinukuha so that we can analyze our stakeholders. So, syempre, yung kanilang basic information. Sino ba sila? Ano bang role nila? Yan. How important are they? Okay? Ano yung current level of support nila? Pati influence, kasama yan. Ba? Yun nga, yung control level nila. Gaano ba yun? And then, what do you want from these stakeholders? Anong kailangan natin sa kanila? What is important to stakeholders? Okay? So, may mga stakeholders na di mo na kailangan laging lapitan. Basta, dapat sa mga area lang to kasi yun lang yung mahalaga sa kanila. Yung iba, pwedeng ikaw na magdesisyon. Yan. So, may mga ganong mga pagkakataon. How could stakeholders block your efforts? Okay, yun nga. Yung kanilang mga gusto, based sa kanilang gusto, based sa kanilang power. So, they can possibly block our efforts. They can possibly delay, okay, yung ating mga ginagawa. So, through this stakeholder analysis, okay, kapag meron tayo nito, mas magiging maayos yung ating mga pagpaplano. Sa execution, di tayo ganun mahihirapan. Kasi na-identify na natin sila. Na-prioritize na natin sila. Na-rank na natin sila. Sino yung lagi natin lalapitan, sino yung lagi natin tatanungin, pagkukuha ng information, etc. etc. Okay? So, yun yung ginagawa natin sa stakeholder management. Okay, now, yung kasama sa stakeholder management is yung relationship building. Siyempre, sila yung sila yung isa-satisfy natin o kaya naman sila yung ating laging lalapitan. Okay? So, kasama dyan is dapat makapag-build up tayo ng good relationship. Kasi baka mamaya, lalo na yung lagi mo nilalapitan, tapos inis pala sa iyo. Paano ka makakakuha ng iyong mga kailangan? Diba? O kaya ilang sa iyo, o kaya ilang ka sa kanya. So, paano yun? So, kailangan ay makapag-build tayo ng good relationship with our stakeholders. So, paano ito ginagawa? One thing that we can do is to consider their perspective. So, kung tayo yung nasa kalagayan nila, pwede nating sagutin yung tanong na, ano bang meron ito sa akin? If you're on their shoes, diba? Ano bang magagawa nito sa akin? Pag nasagot mo yung tanong na yan, mas madali mong maiintindihan yung kaisipan ng iyong stakeholder. So, mas malalapit, paano mo sila lalapitan, okay? Paano mo sila kakausapin, ano yung mga bagay na i-bring up mo sa kanila. So, hindi yung parang lahat na in-inform mo sa kanila, lahat na hiningi mo sa kanila, diba? So, ilalagay mo yung sarili mo sa kanilang kalalagayan, sa kanilang perspective. And if you also do that, then you can sasabihin ng stakeholder mo, pareho tayo ng kaisipan. So, mas magaan, di ba? Mas mabilis mag-build ng relationship kapag ganon. So, akala nung ating stakeholder ay parehong-pareho tayo. Pero ang totoo, okay, inanalyze mo siya, ano ba yung mga kailangan niya, paano ba siya mag-isip. Yan. Another thing is, we should treat them as partners. Okay? Partners dapat hindi someone na kuhaan mo lang ng pera, ng resources, tanungan mo lang, di ba? O kaya naman, pag may kailangan ka, saka mo na siya tatawagin. Pag partners kayo, andyan yung proper updating. Halimbawa, may update tayo ganito. Interested siya kunwari sa mga ganong bagay.
Gusto niya na-update siya, so i-update mo siya ng maayos. Diba? So, pag partners, closer yung relationship. Pati yung mga information, mas madali yung flow of communication kapag yung ating relationship is as if we are partners. Okay? Yan. We also use core team relationship building activities. So, sometimes we have to think of activities, okay, or whatever that is, para makapag-build up lang tayo ng relationship with them. Okay? And then, foster respect and trust. Listen. Okay? Pag mayroong sinasabi yung ating stakeholder, pakinggan mo. So, hindi pwedeng lahat na lang ideas mo sinasabi. Unang-una sila yung stakeholder natin. Okay? We're doing these things for them. They will be affected. They will affect us. Okay? We also do our projects through them. Yan, may mga ganong pagkakataon, di ba? So, we should show and we should give respect and trust with each other. So, kailangan makita yan. Okay? So, dito, kahit anong klaseng stakeholder pa, yung ating kausap or ka-deal, okay? A project manager is usually respected kapag siya ay meron itong mga karakter na to. Like, honest siya, di ba? Even when telling them something they don't want to hear. Okay? So, mas na-appreciate ng mga stakeholders kapag ang project manager ay honest. Kahit masakit, kahit ayaw nilang marinig yung mga bagay-bagay, pero honest siya. So, kasi pag ganun, mas mabilis yung communication, mas mabilis maayos kung merong mga misunderstanding. Mas mabilis masolusyonan kung may mga problema. Okay? Kasi, nagiging transparent. Okay? Tayo dun sa mga bagay-bagay. So, kahit sino pang stakeholder yan, generally, okay, nakukuha ng project manager yung respect ng stakeholder, yung attention ng stakeholder kapag yung project manager ay honest. So, this is something na dapat talaga ay meron ang project manager. Okay? Sabihin, kung hindi natin magagawa ito, hindi natin matatapos yung ating project in time. We have to extend time. So, mabuti nang sabihin mo yun kaysa later on, kapag nandun na sa due date, ay sorry, hindi namin nagawa. Kasi ganito sa mga ngatuwiran, di ba? Pero kung sa gitna pa lang ng process, sasabihin na natin na possible na itong hindi mangyari kasi nagkaganito, may nangyaring ganyan, etc. etc. So, mas madaling tanggapin ng stakeholder. Okay? Ano mang bagay na mangyayari kapag honest ang project manager. Okay? Another thing, kapag yung project manager ay nagtitake ng ownership na sa project. Iba yung project manager na parang, sige, ako nang magmamanage na, basta minanage lang niya. Okay? Kesa doon sa talagang tinake niya as if kanya yung project na yun. Pag kasi tinuring mo yung project na as if iyo yung project, sarili mo yun, di ba? Sabi nga kapag yung isang bagay, iyo, nandun mas naalagaan mo siya, mas tinutuunan mo siya ng pansin, pinagmamalasakitan mo, minamahal mo, yan. So, mas merong success doon sa project kasi pag-iisipan mo siya ng maayos kapag nag-take ka ng ownership doon sa project. Unlike doon sa parang, as if parang inalagaan mo lang, ang gawa mo lang talaga taga-manage. So, kung may mangyaring something, di ba? Basta, pag wala kang ownership, wala kang sense of ownership, malamang babasta-bastahin mo na lang. O sige, basta ma-deliver natin yan, okay na. So, hindi magandang ugali yun ng project manager. Okay? Kasi nga, di ba ang project manager, siya yung may responsibility, siya yung accountable. Siya yung nakikipag-usap, siya yung nakikipag-negotiate, siya yung nakikipag-mediate. Okay? Ng project natin. If you don't take ownership to that, pag may mga problema, ang bigat sa feeling. Okay? So, hindi natin ma-execute ng maayos. Yung dapat ma-execute, hindi tayo makapag-coordinate ng maayos. Yung dapat na
ma-exercise natin na interpersonal skill. Okay, halimbawa, nagpalpak bigla yung isang tao, na-delay yung isang tao, yung isang member natin, nagka-problema. Pag may mga nangyaring ganon, if you don't take ownership do sa ating ginagawa, madaling sumuko, madaling umayaw, or madaling mambato ng sisi. Okay? Pero if you take ownership, ikaw pa yung gagawa ng paraan para masolve kung ano man yung problem na nag-arise. Okay? Iingatan mo, imo-monitor mo ng maayos. Kasi iyo tiniting mo siya as if iyo siya. So, di ba pag iyo ang isang bagay, gagawin mo ang lahat para maingatan yan. Okay? Hindi mo basta-basta hayaang masira, mawala. Okay? So, kasi nga, you take ownership to that. So, what else? Our expected project manager is predictable and reliable. Okay? So, kasi maayos siyang plano. So, predictable yung kanya mga ginagawa. At dahil predictable, reliable. Diba? So, hindi parang kung ano na nangyari, nasa na tayo. Ay, nangyayari na pala ito. Okay? Actually, kapag ang project manager ay may maayos na project management, diba? So, definitely, yun nga, predictable and reliable. So, pagdating sa communication with the stakeholders, nako-communicate niya agad yung, let's say, yung progress, nakakapag-update siya ng mabilis. Kapag may tanong yung stakeholder, mabilis nasasagot niya agad kung ano yung dapat sagutin. Kasi may plano kita na, alam na yung mga inaasahang mangyari. Okay? Even the risk nga, di ba? Kasama yon yung risk management. So, kapag may nangyaring ganito, ito ang gagawin natin. So, yung mga ganong mga bagay. So, kapag ganito ang project manager, mas madali niya makuha yung loob ng stakeholder. So, mas madaling communication, diba? Yung mga kailangan mo, madali mo rin makukuha. One more thing, a project manager that stands by his or her decision is also respected by the stakeholder. Okay? Hindi yung pabago-bago na tapos maninisi ka pa. Okay? If you are a good project manager, kapag may sinabi ka, tatayuan mo yun. Malibang, let's say, obvious na mali, talagang dapat ikaw ay mag-submit, diba? Otherwise, kapag mayroon kang dinesisyonan, papanindigan mo siya. Bakit yun ang naging desisyon mo? Bakit yun ang iyong ginawa? Okay? At pag ganon, pag kasi pinanindigan din, explain naman kasi siya ng maayos, so, pwede rin naman makukuha din natin yung loob or yung agreement kaya ng ating mga stakeholder. Okay? So, mahirap mag-explain kapag hindi tayo tumayo dun sa ating desisyon na ginawa. So, someone that stands by his or her decision is someone na nire-respect ng ating mga stakeholder. And kasama dun syempre is yun nga, taking accountability for mistakes. Okay? Hindi yung sisi dito, sisi doon. Ay, hindi ako may gawanan. Kasi sinabi ko ng ganyan, pero ginawa pa rin niya. So, kahit na hindi ikaw yung nagkamali, kahit na ginawa mo yung best mo, pero nagkamali pa din, sa kahulihan, yung project manager ang magte-take accountability. So, hindi pwedeng magaling siyang manisi. Dapat, siya ay magaling sa pag-take ng responsibility. So, parang hindi ka laging nasisisi, hindi ka bumabagsak, edi, we exercise the other skills, di ba? Yung problem solving natin, yung proper communication natin with the team. So, kailangan magawa natin yun. Para later on, less mistakes. Okay? Less to zero mistakes. Okay? At kung ano man yung ating mga pagdesisyonan, madali nating ma-justify, ma-explain sa ating stakeholder. Yan. Alright, so that is relationship building. Okay, so I have here an example of a project charter. Okay? Kasi nga, pagdating sa initiating process,
ang pinaka-deliverable natin is project charter and also yung stakeholder register. Okay? So, ito yung simple example. Okay? Yung mga ilan, so, maraming mga items tayong inilalagay sa project charter. Pero, ito yung mga ilan. So, first, we identify yung project name natin. So, for example, ito, Microdoodle Incorporated, Team Space Update and Reconfigure. Okay, so dun pa lang sa title, sa project name, so magkaka-idea na yung project team. Okay, and all the stakeholders that will look into this, magkaka-idea na siya, patungkol ba to saan? Okay, we also write, let's say, the project sponsor, okay, kung grupo siya, kung individual siya, the date, kung kailan natin ginawa itong charter na ito, o revision date, diba? Anong version ba to? Kasi binabago-bago din. Yan. And then the project manager na inassign. So, sinusulat natin dyan. And then, definitely yung scope overview. So, nilalagay na natin dito. Patungkol saan ba yung project? Ano yung scope niya? Pagdating sa plano, mas ang tawag dyan, mas i-identify natin, mas i-clarify natin yung scope ng ating project. So, kaya meron tayong scope management. Okay? Pero dito sa ating project charter, so, yung brief explanation or inclusion ng ating scope is dapat nakasulat na. So, para malinaw doon sa project manager, ano ba yung dapat na pagplanuhan nila? Ano yung dapat gawin? Okay? And then, yes, the business case. So, kailangan nandyan yung business case natin. So, sabi natin kanina, okay, nauna talaga ang business case bago yung project charter. So, ililipat lang natin dito. Kasi nga, yung project charter, ito yung pinaka-formal document natin. Okay? Para ma-start natin yung ating project management. So, dito nakasulat yung reason, okay, kung bakit tayo nag-come up with this project. And andito na rin kung ano yung goal natin. Ano ba yung gusto nating ma-meet na objective. So, dapat malinaw dito sa ating business case. So, this is the example of milestone. Diba? Dapat nandyan yung ating estimated completion date, yung stakeholder involved, and yung acceptance criteria. Okay? Kailan natin masasabi na, let's say, the materials are received? So, kapag meron ng bill of lading, kapag meron ng purchase order. Okay? Tapos, syempre, pirma ng stakeholder involved. Let's say, yung purchasing manager. So, dito sa milestone, dito natin nililinaw ano ba yung mga expectation, let's say, per stage ng ating project. Or yung, let's say, yung mga sub-goals natin towards our main goal. Yan. So, dito natin siya sinusulat. And then, we also put or write the risk or the assumptions. Okay? Sino din ang risk owner? And then, how are we going to respond for those risks? So, somehow, pinag-uusapan na siya, okay, sa simula pa lamang. And then, dinidetalya natin siya pagdating na sa ating project management plan. And then, yan, kung magsusulat naman tayo ng lessons learned from previous projects, so, isusulat lang natin. Okay, so for example, we communicate move schedule to all stakeholders and send reminders 1 week and 1 day prior to the move. Okay, kasi siguro may karanasan before na ang tagal-tagal walang reminder o kaya naman ang tagal ng reminder, so nagkakaroon ng mga delay, etc. So, based sa kanilang previous experience, ito yung gagawin natin this time. Okay? That we think will help towards the success of our project. Yan. So, after this, so meron pang mga iba, di ba? So, at ang isang hindi mawawala is yun nga, yung signature and commitment. Okay? Ito naman yung sample ng ating project stakeholder register. So, itong table dito, ano lang to, basic information lang to ng ating stakeholder register. So, dapat, para maging kompleto siyang register, so, hindi lang itong function, name, and role ang nakasulat doon sa ating register,
kundi yung mga iba pang mga information. Yung ating ginawa dun sa ating analysis, stakeholder analysis. Okay? So, for example, ayan. So, okay, so sa identification, simulan muna natin sa identification, balikan natin. Okay, so we have the name, the position, the location, contact details, kasama yan. Diba? And the roles on the project. And then, assessment information, diba? What are the major requirements nung certain stakeholder na yon? Ano yung expectations nila? Okay? What are the potential for influencing project outcomes? Ano yung, paano ba sila makaka-influence sa atin? And then the phase of the project life cycle where the stakeholder has the most influence or impact. So, kasama yan sa ating inililista. Okay? Para later on, sa ating pagpaplano, kilala natin kung sino yung stakeholder na mas i-consider natin at certain point in time. Okay? And then, stakeholder classification, internal ba siya, external? Ano yung impact niya, influence, power, interest, gaano ba kalaki? Yung nga, baka mamaya siya ang major decision maker, so dapat siya yung lagi nating i-consider. Most of the time, kasi major decision maker pala. Okay? So, ano ba siya? Upward, downwards, ibig sabihin, nasa top ba siya? Nasa ibaba ba natin siya? Peer ba? Okay, kapwa manager, yan. Kapwa department, etc. So, kasama yan. And any other classification model chosen by the project manager. Okay? So, once we have identified our stakeholders, so sabi nga natin, ima-manage natin sila. So, ito yung isang way, okay? Through the stakeholder register, we are able to plan, okay? And later on, manage our stakeholder engagements. So, with this din, mamomonitor din natin sila. Diba? How they are performing or how they are affecting us in actual. Okay, pagdating na ng ating planning and execution. Okay, so after we have accomplished our project charter and also our stakeholder register, so we now develop our project management plan. So, pwede na tayong magsimula. Kasi project charter, kapag aprobado na yon, di ba, may pirma na, aprobado na. So, ibig sabihin, pwede na tayo magsimula. So, may laman na, aprobado na, then we can already start with the project management plan. So, sa project management plan, dito tayo nag-start ng ating planning process. Okay? So, start na tayo dito ng paggagawa ng ating plano wherein we apply halos lahat ng ating knowledge areas. Okay, yung ating mga management skills. Yan. So, dito na natin sila i-apply. Okay? So, for the meantime, this is where this topic ends. Okay? So, this is the initiating process, which is part of our whole project management processes. After ng ating initiating process, we can move on to our planning process. Okay? And sa ating planning process, sisimulan natin yung ating planning process by with communication management skills. Okay? So, hindi naman kailangan yun yung simula talaga, pero let's start discussing that, okay, sa ating susunod na topic. Okay? So, that's it. So, if you have any questions, so just let me know. God bless